হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সৌমেন। আজকের ভিডিওতে আমরা সাইকেলে একটি ফ্ল্যাশ লাইট লাগাবো, যেটি সম্পূর্ণ ফ্রি এনার্জিতে চলবে, কোনো ব্যাটারি ছাড়াই। তো এর জন্য আমরা একটি ডিসি মোটর ব্যবহার করব 555। তো এর মাথায় আমরা একটি তেল লাগিয়ে তার উপরে ভালো করে রাবার জড়িয়ে নিয়েছি, যাতে সাইকেলের টায়ারের সাথে খুব সুন্দরভাবে গ্রিপ পায়। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকবে। প্রথমে আমরা এখানটা ভালো করে ডবল টেপ লাগিয়ে নেব, যার উপরে আমরা মোটরটা বসাবো 555। আমরা ব্ল্যাক টেপ জড়িয়ে নেব এর উপরে। আমরা এবার ডবল টেপ দিয়ে লাইটটা সামনে লাগিয়ে নেব। তো ফ্রেন্ডস, আমরা এবার কানেকশানগুলো করে নেব, তার লাগিয়ে নেব লাইটের সাথে। এটা আমাদের পজিটিভ এবং এটা নেগেটিভ। এবার আমরা মাপ করে কেটে নেব। এবং আমরা সুইচ লাগানোর জন্য এর মাঝখানেটা কেটে নেব ছোটো করে। আমরা তারটা ঠিক এখান থেকে গলিয়ে নেব, নিয়ে এর সাথে কানেকশান করে দেবো। সামনে জোড়াটা ধরে একটু সরি। ফ্রেন্ডস, এবার আমরা একটা সুইচ, অন অফ সুইচ কানেক্ট করব, যাতে রাত্রিবেলা অন করবে এবং দিনের বেলা অফ থাকবে। ফ্রেন্ডস, আমরা সুইচটাকে এখানে ডবল টেপ দিয়ে ভালো করে এর সাথে লাগিয়ে দেবো। আমরা ডবল টেপ ফ্রেন্ডস, আমাদের ডবল টেপ কানেক্ট করা কমপ্লিট। দেখা যাক আমাদের এটা ওয়ার্ক করে কি। তো দেখুন, এখানে আমাদের সুইচ অফ করা, তাই এটা জ্বলছে না। তো আমাদের সুইচটা অন করে দিলাম। এবার দেখুন, তো এবার এটা আমরা চালিয়ে টেস্ট করে দেখাবো। তো দেখুন সেই রকম গ্লো করছে।